हम तुम दसते हैं पाइल्स वाली, ठीक है। आइल्स 4 मॉड्यूल्स होंगे, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। बैच टाइमिंग होंगी अपनी 2, मॉर्निंग आ ईवनिंग आ। मॉर्निंग की अपनी टाइमिंग हैगी 9:30 तो 1:30, ईवनिंग हैगी अपनी 1:30 तो लैके 5:30 तक। 4 आवर्स का होंगे बैच। एक होंगे अपना फुल डे का बैच। फुल डे की बैच टाइमिंग होंगी 9:30 तो 5:30। उसके आप 1:30 तो लैके 2 o'clock 1.5 आवर्स की देवांगे लंच ब्रेक, अदरवाइज कोई ब्रेक नहीं। ये अपना 8 आवर्स का बैच होंगे फुल डे का, मॉर्निंग तो लैके इवनिंग तक होगा। दैन 2 डेज की होगी ताड़ी स्ट्रैटेजीज क्लास। स्ट्रैटेजी क्लास में दसांगे आइल्स बारे। हाँ जिदा तुम फ्रैश हो +2 की है, उस बाद थानू पता नहीं है बिल्कुल भी आइल्स का कि आइल्स मॉड्यूल्स होंगे, मॉड्यूल्स में किवें नहीं करीदा है। थानू दसांगे मॉड्यूल्स बारे, थानू नॉलेज होगी किहड़े मॉड्यूल्स किन्ने टाइम का मॉड्यूल होंदा है, दैन उन्होंने किवें नहीं करीदा है। फिर तुम अपनी क्लास कंटिन्यू कर सकते हो। अपने कंटेंट वाइज स्टडी होंगी है। फर्स्ट है बिगनर्स, सेकेंडली इंटरमीडिएट, फ्लायर, लास्ट है अपना एग्जाम लेवल। डेली विद होया करूगी ताड़ी टीचर डिस्कशन, टीचर के नाल प्रॉपर डिस्कशन होया करूगी क्लास में, क्वेश्चनिंग होया करूगी, एक्टिविटीज करवावांगे। ताड़ी नोटबुक चेक होया करूगी। कैबिन स्पीकिंग ताड़ी होया करूगी डेली, सैपरेट भी होया करूगी क्लास में अदर स्टूडेंट्स के नाल ग्रुप स्पीकिंग होगी। एक होंगी अपनी एक्स्ट्रा क्लास। एक्स्ट्रा क्लास की टाइमिंग हैगी 2 o'clock तो लैके 3 o'clock। मॉर्निंग 4 मॉड्यूल्स हो जाते हैं, फिर भी तुम लगता किसी रीडिंग से प्रॉब्लम आ रही है, लिसनिंग से प्रॉब्लम आ रही है, राइटिंग से प्रॉब्लम आ रही है, या फिर कई बच्चे होंगे है कि वोकैब से होंगे वीक, वोकैब ग्रामर तो आप वोकैब ग्रामर का भी दस दिया करेंगे एक्स्ट्रा क्लास से। मंडे टू फ्राइडे होंगी है रेगुलर क्लास, वीक में 5 डेज। सैटरडे होंगे तुहाडा मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आप क्यों करवाने कि तुम 5 डेज क्लास लगाइए, की इंप्रूवमेंट आई है, की बैंड स्कोर्स आए, फीडबैक आप तुहानू देवांगे मंडे। बैंड स्कोर्स से बेस से आप नैक्सट कंटेंट से शिफ्ट करांगे। फीडबैक लैन तुहाडे पेरेंट्स घरों कोई भी आ सकता है। एग्जाम लेवल करांगे 20 डेज बिफोर शिफ्ट। स्टडी एग्जाम लेवल की होगी, बुक्स तुहानू स्टडी लीव तो प्रोवाइड होंगी, हैंड आउट्स होया करूगी, होमवर्क लिए हैंड आउट्स के लिए तुहानू घर वास्ते मिले करूगी 4 मॉड्यूल्स से। एडमिशन टाइम आप बच्चे मटीरियल दे देना, मटीरियल तुहानू सारा एक ही मिलो, बैग, स्टेशनरी, नोटबुक, आइलेट्स की बुक और हेडफोन्स। देन बेसिक क्लास में आप दसते हैं, ये अपने होंगे 3 बैचेस, 1.5 घंटे की क्लास होंगी है प्रॉपर। फर्स्ट होगा तुहाडा 9:30 तो लैके 11 o'clock तक। नैक्सट है अपना 11 o'clock तो लैके 12:30 तक। दैन 12:30 तो 2 o'clock। 3 बैचेस हो गए, 1.5 घंटे की होगी क्लास। ये आप बच्चे दसी दे 2 मॉड्यूल्स, राइटिंग, स्पीकिंग। राइटिंग होगी पैराग्राफ रीडिंग, पैराग्राफ रीडिंग के नाल तुहाडी रीडिंग फास्ट होगी। इंग्लिश के पैराग्राफ्स पढ़ोगे तो टेंस हो गए, सेंटेंस, ट्रांसलेशन होगी।
ट्रांसलेशन इंग्लिश के पैराग्राफ्स हो गए, पंजाबी के हो गए, तुसीं उन्हां नूं ट्रांसलेट करना है। टॉपिक्स दवांगे तुहानूं बोलण लई, इंग्लिश के न्यूज़पेपर होगे रीड करन लई। स्पीकिंग होंदी है कैबिन स्पीकिंग, दैन ग्रुप स्पीकिंग होंदी है। कैबिन स्पीकिंग सैपरेट होगी, ग्रुप स्पीकिंग अदर स्टूडेंट्स के नाल क्लास विच होगी। टॉपिक्स हो गए इहदे विच, इहदे विच भी तुहानूं आपां मटीरियल देवांगे, स्टेशनरी होगी, नोटबुक और ग्रामर की बुक। डैश तुसीं अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं। दैन पीटी, तुसीं पीटी का पुछना चाहोगे पीटी च की है? पीटी की बैच टाइमिंग होंदी है अपनी 9:30 तो लैके 1 o'clock तक दी। सेम आइल्स वांगू पीटी विच भी 4 मॉड्यूल्स होंदे, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। इहदे डिफरेंस ये होंदा कि ये सारी होंदी है कंप्यूटर 4 मॉड्यूल्स जिहड़े तुहाडे कंप्यूटर ते होंदे। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਂਪਲੇਟਸ ਦਵਾਂਗੇ। सेम 2 days की स्ट्रैटेजिस्ट क्लास होगी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ पीटी बारे दसांगे, मॉड्यूल्स बारे दसांगे, पीसी ओपन करन दसांगे। बाकी तो मंडे टू फ्राइडे तक क्लास होया करूगी साडी प्रॉपर। सैटरडे मॉक टेस्ट होया करूगा। टाइपिंग स्पीड इहदे विच मेन है, टाइपिंग स्पीड के टेस्ट होया करूगी, तुहाडी टाइपिंग स्पीड की इंप्रूवमेंट होगी। वोकैब भी दस्सिया करांगे विच। एक्स्ट्रा क्लास विच द वोकैब च तुहानूं ग्रामर च प्रॉब्लम आंदी है, रीडिंग विच वर्डिंग की प्रॉब्लम आ जाती बच्चों में, इसलिए टाइपिंग करते हुए इसलिए आप वोकैब ग्रामर एक्स्ट्रा क्लास टाइम दे विच दस दीदे तुहानूं। वीक विच 2 बार मॉक हो जा करूगा तुहाडा। फिर भी तुहानूं लगदा किसी भी मॉड्यूल च तुहानूं प्रॉब्लम आंदी है तो तुसीं अपना एक्स्ट्रा टाइम लगा सकदे हो अपने को 1 o'clock तो बाद। बाकी टैंपलेट्स तुहानूं इत्थे मिलूगे, कोई भी तुहाडी प्रॉब्लम हैगी तो तुसीं पुछ सकदे हो, तुहानूं किसी मॉड्यूल च प्रॉब्लम आंदी है। Hello everyone, today we are going to discuss about task 1 and task 2 of IELTS academic. Now I will explain in brief what are the structure of task 1 and task 2. First of all, in IELTS we have 2 modules, that is task 1 of writing and task 2 of writing. Overall for writing we have 1 hour in which task 1 has given 20 minutes and task 2 is allotted 40 minutes for completion. Now I will explain what are different types of task 1 and task 2. First of all, if I talk about task 1, there are various types. First, it is line graph, table graph, thirdly pie chart, fourth map, fifth process, seventh is mixed graph, and last is bar graph. For line graph we have x and y axis and locations are like this. We have to tell that what is given in the graph by brief introduction of that. In table we have columns, usually some variations are used to write this task. In pie chart usually we have this type of circle, similar proportions are given. For map chart we have, like in 2012 there is one house, few changes are added in 2020, so we have to locate all these changes and write in our task 1 and 2. In process we have 2 type of processes, that is natural and
man-made process. Mixed graph include combination of pi or line, whether it will be combination of line plus table or it can be table plus bar. And last, that is bar graph. Similar to line graph, we have two axes, that is y and x axis. Some graphs are given, we just have to locate the answers and write it in appropriate way. Now these are all the type of task 1. Now one by one we will discuss what is structure of task 1. First of all, for task 1, we have to write introduction. That is simply rephrasing the given statement. Rephrasing the given statement. It could be of 3 to 4 lines. After introduction, we have to write overall. In overall, we have to just mention that what are maximum things which are available or which are present in graph and what are minimum things. One thing we have to keep in our mind that we should not include any numerical value while writing our overall. Overall could be of 5 to 6 lines maximum. After introduction, we have to skip one line. Then we will write overall of 5 to 6 lines. Then again we have to skip one line. Then we will start with body paragraph 1 and body paragraph 2. For starting body paragraph 1, we can use the connector that is in detailed analysis. Then we will write the given information by usage of appropriate connectors. Then we will continue with BP2. Again, after writing BP1, we have to skip one line. For starting off BP2, we can start by moving towards, or we can write moving further. So for BP1, the maximum length is 7 to 8 line, and similarly for BP2, maximum length is 7 to 8 line. So for whole task 1 structure, minimum length should not be less than 150 words and more than 200 words. So this was the structure of task 1, that first of all we have to write introduction by rephrasing the given statement. After that we have to write overall, that what is maximum in given graph and what is minimum in given graph. We can use that whether it is upward trend, whether it is downward trend, but we should not include any numerical value while writing an overall. Secondly, when we start writing BP1, that is body paragraph 1, we can start with in detailed analysis, and by using proper connectors, that is moreover, furthermore, apart from this, simultaneously corresponding to this, we can complete this BP1, and after that we will complete BP2 similarly in same way. So now we will discuss that what are different types of task 2 and what is the structure of task 2. First of all, we will discuss that what are different types of task 2. Usually task 2 contain various essays. It's almost 7 to 8 type of essay. Firstly, it is advantage disadvantage essay, advantage and disadvantage essay. Second, it is positive or negative development.
that whether the given statement contributes toward positive development or it's toward negative development. Third, it is about agree or disagree, that whether we are agree with the given statement or we are disagree. Next is to what extent do you agree or disagree. Extent to mean to what certain limit, that whether we are fully agree, whether we are fully disagree, or whether we are partial. Fifth is reasons and solutions, that what are reasons of given statement and what solutions could be undertaken to solve this issue. Nextly, it is problem and solutions, that what problems arises from the given issue. Seventh, it is discuss both views and give your opinion. In this essay, that is discuss both view and give your opinion, there are generally two opinions provided in given statement, and we have to explain reason of first, and second is our opinion. We will explain it by usage of what I opine or what I think. Last is how advantages outweigh its disadvantages. Outweigh could be rewritten as overweight. That in the given body paragraph 1 or body paragraph 2, we have to write that how its advantages are far more than its disadvantages. So these are 8 types of task 2 of academic IELTS. Now I will explain structure of task 2, that how to write introduction and body paragraph. For structure of task 2, first of all, we have to write introduction. Formula, or I can say journal formula of introduction is simply rephrasing the given statement, rephrasing the given statement by addition of synonyms plus thesis. Now synonym means words which have similar meaning, and thesis depicts that what the type of essay it is. That whether it is advantage disadvantage essay, it is positive or negative development, or what type of essay it is. Introduction is basically of 5 to 6 lines. After writing introduction, we have to skip one line as we have done in task 1, and then we will start with body paragraph 1. And similarly, after skipping one line, we will start with body paragraph 2. Now, to start body paragraph 1, we can use various connectors, like we can use the point opener, and we have to explain 2 points plus one example plus the mini conclusion of that body paragraph 1. Similarly, for body paragraph 2, firstly, that is the point opener, 2 points plus one example plus mini conclusion. Body paragraph 1 should be of 8 to 9 lines. Similarly, body paragraph 2 should be 8 to 9 lines. And lastly, after skipping one line, we have to write the conclusion. It should be of 5 to 6 lines. So, length of task 2 is minimum. We can write it around 300 to 350 words, and it should not exceed above 370 words. Now I will in detail discuss that how to write body paragraph 1, how to write body paragraph 2, what connectors or what points could be used in this.
body paragraph 1, body paragraph 2. Firstly, to start body paragraph 1, we have to start with starting line. For simply, it could be that on the one hand, and if we are partial in our given essay, we can write on the other side, on the other hand. This is the simple and basic way to start body paragraph 1 and to body paragraph 2. Apart from this, we can use that to commence with, or on the other hand, we can write regardless of this. Regardless of this. Both these characters are used when we are partial with the given essay. But if we are fully agree or fully disagree, we will start it by furthermore. Apart from this, thirdly, we can write moreover. These can be used if we are fully agree or we are fully disagree. Thirdly, the most effective thing which we can use to start BP1, that is by the usage of gerund. Gerund is usually what the verb is in the given statement and by applying ing in completion of that verb. For example, there is a statement that majority of children are transferring or moving from rural side areas to large or to urban cities. So in this given statement, the verb is migration, moving, transportation, migration, moving, transportation. We will generally convert this into the form of ing, that is transporting of pupils from countryside area to urban areas has various advantages, whether it is positive, negative essay or what are the reasons. Similarly, like this we can use migrating. So we just have to use proper appropriate synonyms of given verb and apply ing, and this gerund could be used to gain effective scores. On the other hand, we can use that nevertheless to start our BP2. So these are the points which could be used to start any body paragraph. Now how to start any point or how to start the explanation of given paragraph. To explain points, we can use various connectors, like if in BP1 we are using or we are starting by explaining, firstly we are giving the reason, and second point we are explaining as secondly, then we are giving the reason. These are the connectors for first point, second point, and third, if we are explaining example, we can write it as to cite an example, or we can write it as to exemplify. Exemplify could be written as exemplify like this. We can write it A or E also. And in mini conclusion, we will mini conclude by usage of hence, therefore, thus. If we are using this structure in our BP1, then similarly for BP2, first point could be started as the first and the foremost reason is. Then we will explain our first reason. Secondly, we will start it as another noteworthy aspect, or we can write it as the another prominent reason. These characters could be used to start second points of BP paragraph 2. Thirdly, to explain the example, we can use to illustrate an example, or apart from this, we can use for instance. And for mini conclusion, we can use ergo.
So if we follow this structure, then our coherence and cohesion bands are in our hands, because we are using proper connectors. We should not use like firstly we write it firstly then another noteworthy aspect. If we are writing this structure, we will conclude this only in BP2, and after that in BP1 we will follow this structures. So this was the overall structure of task 1. Now I will tell you some things by which we can make the sentences complexes. So to make sentences complexes, which could be beneficial for good band score, we can explain any of our idea by usage of this is because. Like suppose firstly there is some reason and this is because, we are explaining with the help of this is because, or we can use because, as, since. These four things could be used to explain any given point which make our sentence complex sentence. In thesis, we can add although, comma, yet. This although, comma, yet could be used to make our sentence again complex. For example, although there are various disadvantages, yet advantages of it cannot be neglected. Whatever written after although is used in BP1 and whatever written after yet is used in BP2. Just by rephrasing the given thesis, we can write the conclusion. In place of although, we can use even though, and in place of yet, we can use still. So by this, our body paragraph or whole task 2 could become more effective. Apart from this, we can use such things like not only but also to make our BP more good. We can use either or, neither nor. And in example, we can write any report. We can conduct the survey in body paragraph 1, or we can write any real life example. So all these things are used to do task 1 and task 2. So this was all about writing of Ielts. Thank you. Good morning to all. Today we will discuss about the speaking module in Ielts. So I think this module is so mandatory according to me, and we will talk about what is speaking. So speaking is so easiest module according to me, and we will talk about the time of speaking. First of all, the time of speaking is 14 to 15 minutes. And now we will talk about bands. 0 to 9 bands stands for speaking, and after that we will talk about the parts. There are 3 parts in speaking. These parts are very imperative according to me, and I think the first part, we will talk about the first part. What is the first part? Part 1. In the part 1, we will discuss about the introductory questions, that your likes, your dislikes, your hobbies, your name. Like I will give you example first. What is your name? Where from you? Okay, what is the name of your hometown? And I think these kind of questions are very familiar with you. They just want to familiar with these questions to you. And now we will move to part 2. This is all about cue card. This is individually speaking, and examiner just judging you that what you are speaking, and they just want to find mistakes that what you want to say. So in part 2, this is cue card. He will give you 1 minute to prepare your cue card, and he will give you 2 minutes to speak on it. So you just have to speak very confidently, and I think in speaking expressions are also very mandatory. So we will talk about cue card. How to prepare cue card?
This is very easier strategy according to me. So we will make a spider diagram and write down any one topic, like we can say that historical building. So historical building. So there is our topic historical building. So there are the H and 5 W's, like what, where, when, whom, and why. These 5 W's are stand for Q points of our cue card. And after that there is one H. It means how. Okay, so we will talk about historical building. If this is our topic, so what is it? We can say that Golden Temple. This is a historical building, and when we will mention the sun and who established this building, who established this historical building, we will mention also. After that, with whom you love to go over there, we can say that with our family members, with our cousins, with our friends. What you want to say, you can mention over there. And after that, there is one W, that how you felt about it. And we can say that we felt over the moon, we felt seventh heaven, we can say that. So these are vocabulary words, we can say that. So if the moment about happiness, so we can write some vocab words, that over the moon, seventh heaven, dog with two tails. Sometimes we just have to add some vocabulary words, some opening lines. I think these are very effective whenever we speak. We just have to get more and more bands. Then we just have to use these vocab words, use these effective words. Okay, fine. After that, we just have to stop. We just have to speak for 2 minutes. After that, if it is a wish of examiner that if he stop interrupting you in between the cue card, then do not worry about it, and just be confident and start your speaking, continue your speaking. After that, we will move on to part 3rd, which is very mandatory. So in part 3rd, there is cross questioning. So in cross questioning, what the examiner do? So first of all, it is a two-way discussion, like you both are speaking in between the speaking. Okay, so cross questioning means questions related to your cue card. There are a number of questions, and if I'm talking about historical building, the questions are related to it. Like we can say that, do you like to go on historical buildings? Are you interested in history? Do you like to know about historical things? Like these kind of questions, we can say that. After that, in cross questioning, we just have to be confident, because the examiner want to interrupt you, and he just want to ask you some questions like why. Don't get nervous. Okay, so you just have to speak confidently. And if I'm talking about speaking, there are two main things: your confidence and your expression. Your expressions are so mandatory, because whenever you speak, your expressions are very requisite. If we give expression in front of examiner, he just want to judge, and I think we just go over there for a normal English conversation, and that's all about the speaking. So I can say that if you are speak confidently, then you can gain more bands, and you can gain more bands. And I think this is all about speaking, and speaking is very easiest module according to me. This is just all about 14 to 15 minutes, and sometimes students get nervous in this module, and they just think that how I can speak. They are very nervous while speaking. They just feel hesitate whenever they speak. So these kind of things, we just have to avoid it. We just have to keep smile on our face, and take 2 or 3 second pause, and after that speak again. Because I think the examiner who is in front of you, he just do conversation. Like, this is a language. We just come over there for a language learning. That's all about the speaking. But our students considered it very difficult module, and they can't do it in the easiest way. So I can say that, first of all, you just have to focus on your speaking. You just have how to practice speaking at your home. First of all, you have to stand in the front of mirror,
and you just have to focus on yourself, that where you stand, what you can do it. So motivate yourself that what you can speak, what kind of words you can speak, what kind of vocab words you can speak. And there is one more problem in speaking of students. They just use word yes of any question. Starting of any question, they just use yes, yes, yes. So what we can use? We can use absolutely, definitely, of course, absolutely, and these kind of words we will start whenever we speak. And I think we do not use yes in front of questions whenever we speak, like yes, I love animals. How to start the question? If I'm starting the question that do you like animals, you can say that definitely yes, I am avid lover of animals. Dog is my favorite, and I love to spend time with my pet because I have a pet. So you just have to speak in very normal language. You don't have to put more and more heavy words, more and more uncommon words. You just have to speak in very fluent way, in very normal way. So this is all about speaking. That's it. But I don't know about the students what they are doing in speaking. They just get hesitate. They get just nervous. They get just use fillers, pauses whenever they speak. This is not a good way to get bands. If you want to get 7 or 7+ bands, you just have to focus on your expressions, your confidence, and you have know about it what you are speaking. Okay, fine. So some words, like you can say that if I'm talking about do you like to look at the mirror, so this is how you can start this question from yes, no. We can start this question from it is an interesting question, of course, yes, I love to look at the mirror, this is my habit, I want to check my face again and again. So you just have to add your expression whenever you speak of any topic. So this is all about the speaking module. That what is speaking, and I think this is not a toughest module according to me, and you just have to take it very easiest way, and you just have to take pause and take a long break. After that you will start your question, your answer, and I think this is all about the speaking module. You just have to focus on what you want to say. That's it. Thank you so much. Start. So there is one more specific thing which we use in speaking. This is idioms. What are idioms? Idioms are very helpful whenever we speak. We just have to add the idioms in our speaking because these are very effective. If I'm talking about the happy moment, whenever we are happy, on that time, which kind of idioms we can use? We can use over the moon, seventh heaven, dog with 2 tails. And whenever we sad, we can use feel blue. Like we can say that today I'm sad, today I feel blue, I felt blue, right? So there is one idiom which is stone throw away. So what is the meaning of stone throw away? Stone throw away means the thing which is just close to you. Like we can say that there is one hospital which is just stone throw away. You can use in your cue card, your part 1, your part 3. This is very helpful. I think this can boost your bands also, and you can get good bands. Your examiner get more attract with this whenever you use these idioms. So how to use this stone throw away? I can say that, well, there is one library which is very eminent, and this library is just stone throw away from my house, and I love to go over there. I love to read books because I'm bibliophile. What is the meaning of bibliophile? Bibliophile means a person who loves to read books. Okay. So the person who loves to read, reading lover. How we can use this word? Like we can take example. Do you like reading? Yes, being a bibliophile. Being a bibliophile, this is very good line according to me. We can use this. So being a bibliophile, I love to read books. I think books are best friends of human beings, and I think in our free time we can read number of books. These are very helpful according to me. Okay, so this is a word which we will use.
So we will move on to second word. This is mellophile. What is the meaning of mellophile? Mellophile means music lover. So this word we can also start from being a mellophile. I love to listen music. I think it will relieve my stress. Okay, so the third one is hodophile. If examiner asks to you that do you like traveling, on that time you can use this word being a hodophile, and you can also use a line that I am hodophile person and I love traveling, I love hang out, I love to go out with my friends and my family members and my kith and kins. So what is kith and kins? Your cousins and friends. You can also use this. Okay, so this is traveling lover. I am not suggest to you that you are use more and more heavy words in your speaking. No, there is no need to use it. You just have to use some 5 to 6 vocab words which will enhance your speaking, which will give you balance. Okay, so the second idiom is fit as a fiddle. This is all about health. If the question arises with are you health conscious person? Definitely yes, I am health conscious person and I love to maintain my health fit as a fiddle. Like the person who is very fit and healthy, so we can use this idiom over there. Okay, so there are a number of things, there are a number of words. Okay, our next question is arises like are you social worker? So what is the meaning of social worker? We can use the vocab word that is philanthropist. Philanthropist is very effective word. We can use the word as a social worker who person love to a person who love to help needy people, help poor people, like the person that is philanthropist. We can say that being a philanthropist, I love to help needy people. I think it gives me inner satisfaction and I think it is sign of humanity. So this is a very genuine answer according to me. Like we can say that we just have to speak freely, speak like commonly. We don't add these heavy words. Like we just have to speak in simple way. We can get 7+ bands whenever we speak in simple way. Okay. So this is all about the idioms which we can say that and also there is one more idiom. Which is cherry on the cake. Whenever two positive things are done on one time on that we can use this cherry on the cake. Okay, so according to me these kind of words are very mandatory, these are very aidful whenever we speak. So we just need to learn these words and that's all about the speaking. Now we will move to our next module. This is listening. So what is listening according to you? According to me, listening is a band booster module. We can boost our bands because listening is very easy module. And what is listening? So in listening, first of all we will talk about the bands. 0 to 9 bands are stand for listening. After that, we will talk about timing. What is the timing of listening? This is half an hour. Approximately half an hour is okay. After that, we will talk about the questions. How many questions in listening? There are 40 questions in listening. After that, what is listening? Like, we just have to listen the English conversation and we will write the answers. What we will do in listening? The first thing is this. Understanding is very requisite whenever we are doing listening. Okay. So in listening, we just have to focus on the words. Like what kind of words he used, right? And you just have to proper concentration is very important.
You just have to proper concentrate on your module. You have really no need to think about other people who are sitting around you, because I think this is a module which is very imperative if you are do this module in very concentrative way, so you can achieve more and more bands according to me. Okay, so let's talk about types. What are the types of listening? Like, there are many types. First type is Phillips. First type is Philip. You just have to fill the words and you just have to choose the word what to say. There are sometimes the information related to the person like who is speaking, and sometimes there is a two person who are speaking with each other. You just have to pick up the words with their conversation. That's it. Okay. So what we will do in Philip? So you just have to, like, there are some words, there is a Philip, there is some line. Okay. So they are just speaking and you just have to pick up the word. After that you will write down this word on your answer sheet. Okay. So our next type is matchings. There are a variety of matchings in listening, and I think we just have to match the lines with the examiner, with the author, and all about. There are a number of types. After that, the third one is diagram. There are manifold kind of diagrams in the listening, and I can say that these diagrams are very different. Some are very easy, some are very difficult. So you just have to practice on the diagrams, that how to attempt the diagrams in listening. You just have to proper focus on your listening, what they are speaking, like what they are discussing about the directions. Sometimes they are discussing about east, north, west, south, and corner, down, bottom. So these are words, these are clues. We can choose these clues and write down the answer. Okay, so let's move on to the next slide. This is MCQs. Some students feel that MCQs are very arduous task, but no, this is not. How to attempt the MCQs? We just have to focus on our question, that what they are giving. The question is, if you understand the question properly, you just have to read you have no need to read the question. And if you are not understand the question, then you have to read like what they are saying. You just have to read the options. First of all, sometimes they give you time for reading, and you just have to read it out. After that, you attempt the question. How to attempt these questions? First of all, you just have to focus on it. Like, now what he start to say. What are the words? Like, you just have to prepare prior whenever you start your listening. So in the starting of your listening, you just have to focus on your lines, focus on the words where they write over there. You just have to mark the keywords. There are some keywords. So the main thing is this: you just have to read the instructions. Instructions are very mandatory. Sometimes they give you like 1 word, 2 word, 3 word. So these are very requisite according to me. You just have to read it out, like what they are saying. Okay. So these are the type of listening. So I will suggest to you that you just have to listen English songs, and English movies are also so helpful whenever you just want to preparing for IELTS. So in listening, you can use these kind of words. After that, if I'm talking about listening, so this is very easiest, and this is very easiest and visible module according to me. You can get more and more bands in this module. This is band boosting. So this is all about listening. You just have to, and there is one more tip: if you are not getting good bands in listening, you just have to attempt this listening again and again after 1 hour, and you just know about where you are stuck, like where you are stucking in it. What are your mistakes, like these kind of words. You just have to focus on it. Focus and concentration, these kind of things, very mandatory in listening. So we just have to need to focus on these words. This is all about listening, and this is end of this module. So this is very easy. So just do by yourself and with very feasible way. Do not take worry about it, because IELTS is not a toughest module, toughest
exam, and I think you just have to focus on the things, focus on the modules and how to attempt it. So thank you so much. This is all about the listening and speaking. Now we will discuss about reading module in IELTS. So ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 1 ਆਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, 40 ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, 1 ਆਰ ਔਰ 40 ਕੁਐਸਚਨਸ। 40 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਲਈ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 1 ਘੰਟਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆਨਸਰਸ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ 16 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। 16 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 to 9 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਰਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੋਸਟਲੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਲਿਪਸ, ਥਰਡ ਸਮਰੀ, ਫੋਰਥ ਟਰੂ ਫਾਲਸ, ਨੋਟ ਗਿਵਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੈਸ ਨੋ ਨੋਟ ਗਿਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੈਸ ਨੋ ਨੋਟ ਗਿਵਨ ਲਿਖਣੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਨੋਟ ਗਿਵਨ ਲਿਖਣੇ ਆ। ਫਿਫਥ ਹੁੰਦੀ ਆ MCQs, ਸਿਕਸਥ ਮੈਚ ਦ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਮੈਚ ਦ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 7th ਕੰਪਲੀਟ ਦ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, 8th question answer, 9th match the researcher name, 10th match the paragraph। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੇਨਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮੇਨ ਸਾਡੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਫਰਸਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗ। ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲਤ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੋਸਟਲੀ ਬੱਚੇ ਤੁੱਕਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਰਸਟ ਸਾਨੂੰ ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗ ਇਦਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੁੰਦੇ A B C D। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ C ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ। C ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਹੈਡਿੰਗਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲਾਈਕ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ A ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਆਨਸਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਟ ਅਸੀਂ C ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, D ਕਰੂੰਗੇ, E ਕਰੂੰਗੇ, then ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਉਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਲੱਭ ਜਾਣੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚ ਅਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲੱਭ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੈਰਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਓ। ਮੋਸਟਲੀ ਪ੍ਰੈਫਰੇਬਲ ਬਾਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਾਈਕ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਦੈਨ ਫਿਰ ਪੈਰਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਪੈਰਾ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਲਿਪਸ। ਫਿਲਿਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਬੱਚੇ ਤੁੱਕਾ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਿਲਿਪਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਫਿਲਿਪਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਿਪਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇੰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਲਿਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਵਰਡਸ ਪੂਰੇ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਲਿਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ। ਫਿਲਿਪ ਜੋ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਕੀਵਰਡ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਕੀਵਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੈਨ ਉਹ ਲੋਕੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਪੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਦੈਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੀਵਰਡ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਫਿਲਿਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਿਪ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਿਲਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨਸਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਦੈਨ ਫਿਰ ਫਿਲਿਪ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਥਰਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਮਰੀ। ਸਮਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇਜ ਦਾ ਕਰਕਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਮਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਆ, ਫਸਟ ਪੈਰਾ ਚੋਂ, ਥਰਡ ਪੈਰਾ ਚੋਂ, ਫੋਰਥ ਪੈਰਾ ਚੋਂ,
10% ਚਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪੈਰਾ 'ਚ ਹੀ ਲੱਭ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਮਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਸੇਜ ਦਾ ਕਰਕਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੱਭਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲਾਈਕ ਫਸਟ ਸਾਨੂੰ ਏ ਚੋਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਸਾਨੂੰ ਡੀ ਪੈਰਾ ਚੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਸਮਰੀ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਮਰੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਿਨੋਨਮ ਬੇਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੂਜੀ ਸਿੰਪਲ ਫਿਲਪਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਸਿਨੋਨਮ ਬੇਸ ਔਰ ਫਿਲਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਫਿਲਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਲਾਈਕ ਸਾਨੂੰ ਫਿਲਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਗਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਗਾ ਕਿ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਔਰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਲੈਵਲ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੀਡਿੰਗ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਡਿੰਗ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਟੈਂਪਟ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਔਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਲੈਵਲ ਆਪਣਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਲੈਵਲ ਵੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆ ਟਰੂ ਫਾਲਸ, ਯੈਸ ਨੋ, ਨਾਟ ਗਿਵਨ। ਟਰੂ ਫਾਲਸ, ਨਾਟ ਗਿਵਨ, ਯੈਸ ਨੋ, ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਯੈਸ ਨੋ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਯੈਸ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟਰੂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਾਲਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਪੈਰਾ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਫਾਲਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਉਹੀ ਪੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਟਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਬਟ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਮੋਸਟਲੀ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾਟ ਗਿਵਨ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਲਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਾਲਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈ ਲਓ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵੀ ਵਰਡ ਮਿਸਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਲਾਈਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਐਕਸਪੋਰਟਡ ਦੈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਗੋਗਲਸ ਜਾਂ ਦੈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਟੂ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਰਮਨੀ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾਟ ਗਿਵਨ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਰਡ ਵੀ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੇਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਹੋਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼। ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਪੈਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਆ, ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਆ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣੀ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ। ਪਰ ਲੱਭਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾ ਲੱਭਣਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਦੈਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੇ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵਰਡ ਮਿਸਿੰਗ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਈਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਏ ਪੈਰਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀ ਪੈਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਤਾ। ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਔਰ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸੀ ਔਰ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸਮਝ ਲਓ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਪੈਰਾ ਤੇ ਜਾਓ। ਪੈਰਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਆ। ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ, ਕਨਕਲੂਜਨ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ, ਦੈਨ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੋ, ਟਿਕ ਕਰ ਦੋ, ਆਨਸਰ ਲਗਾ ਦੋ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਦੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਚ ਜੂਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੀ ਮੈਚ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਸਾਨੂੰ ਮੈਚ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਔਰ ਮੈਚ ਦਾ ਰਿਸਰਚਰਸ ਨੇਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚਰਸ ਦੇ ਨੇਮ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੁਆਰਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੁਆਰਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ABC, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੈਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਲੱਭਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ।
क्वेश्चन ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗਿਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਚ ਦਾ ਰਿਸਰਚਰਸ ਨੇਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਚ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਿਸਰਚਰਸ ਦੇ ਨੇਮ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚਰ ਦਾ ਨੇਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਲ 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 ਕਰਕੇ ਪੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੁਕਲੇਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਭਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੱਖੋ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੋ। ਅਗਰ ਰਿਸਰਚਰ ਨੇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਈਅਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰ ਇਦਾਂ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸਰਚਰ ਦੇ ਨੇਮ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚਰ ਦਾ ਨੇਮ ਦੇਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਦੱਸੀ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਐਡਵੈਂਚਰ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਦੈਨ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਕੰਪਲੀਟ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਹੁਲ was gone by dash। ਲਾਈਕ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਡਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅੱਧੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਧੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ABC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ABC ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ then ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਡਾਊਟ ਆ then ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੀਵਰਡ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ then ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੈ ਅੱਗੇ। then ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ MCQ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 2 ਤੋਂ 3 ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ। ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਅਗਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਦੈਨ ਸਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਦੀ ਵੀ ਫਾਊਂਡ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਆ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਸਕਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੀਵਰਡ ਇਦਾਂ ਦੇ ਚੱਕ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਰਾ 'ਚ ਲੱਭਣਗੇ। ਪੈਰਾ 'ਚ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕੀਵਰਡ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਮੈਚ ਕਰੋ, ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੈਕ ਆਫ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਲੈਵਲ ਲੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਦੈਨ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ। ਦੈਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਦਾ ਟਿਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਮੋਸਟਲੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਮੈਚ ਦਾ ਰਿਸਰਚਰ ਨੇਮ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ ਮੈਚ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਮੈਚ ਦਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ। ਮੈਚ ਦਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, 1 2 3 ਕੁਐਸਚਨਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਆ ਪੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ। ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਆ 1 2 3 ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਡਿਲੇ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੈਰੇ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੱਢ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਪੁੱਛ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਪੈਰੇ ਦਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੱਢਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਸਮਝਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਨਸਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ। ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੋਕਸ ਔਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਲੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਰੀਡਿੰਗ ਮੋਡਿਊਲ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਂਡ ਮੇਜਰ ਮੋਡਿਊਲ ਇਨ ਦ IELTS ਰੀਡਿੰਗ ਟੈਸਟ। 4 ਮੋਡਿਊਲਸ ਹੁੰਦੇ ਠੀਕ ਆ, ਸਪੀਕਿੰਗ, ਰਾਈਟਿੰਗ, ਰੀਡਿੰਗ ਤੇ ਲਿਸਨਿੰਗ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਮੋਡਿਊਲ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ 5 ਟਾਈਪਸ, ਰੀਡ ਅਲਾਊਡ, ਰਿਪੀਟ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਇਮੇਜ, ਰੀਟਨ ਲੈਕਚਰ, ਆਨਸਰ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਫਸਟ ਆ ਗਿਆ ਰੀਡ ਅਲਾਊਡ।
ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖੀ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਰੀਡ ਅਲਾउਡ 40 ਸੈਕਿੰਡਸ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ, 40 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਜੋ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਬੋਲਣੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਿਗਨਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਆਪਣੀ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਮਾਈਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਈਨ ਆਉਣਾ ਮਾਈਕ ਦਾ, ਦੇਨ ਆਪਾਂ ਬੋਲਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ। there is such a thing that long distance such as American golden lion and ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਾਜ਼ ਲੈਣਾ 1 to 3 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ। ਹੁਣ ਐਂਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਜ਼ ਲੈਣਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਦਾ ਹੋਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। 40 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਬੋਲਣਾ ਬੋਲੋ। The researchers think that long-distance flights such as the American golden plover and the white-rumpled sandpiper picked up the spores while lining their nest. Then, when the bird arrive in new place, they molt, leaving behind the feathers and their precious cargo to start growing and at the other end of the world. ਡਨ। ਦੈਨ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ 81 ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ। 100% ਚੋਂ 81 ਸਹੀ ਹੋਇਆ 100 ਚੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਰੈੱਡ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਏ ਡੈਟ ਮੀਨਿੰਗ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਟਾਈਪ ਸੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ। ਦੈਨ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ ਦੂਜੀ ਟਾਈਪ ਰਿਪੀਟ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬੋਲਣਾ ਆਪਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਫ ਜਾਪਾਨ ਆਰ ਵੈਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਛ ਵਰਡਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਠੀਕ। ਦੈਨ ਆ ਗਿਆ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਇਮੇਜ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਪਿਕਚਰ ਆਊਗੀ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਿਕਚਰ ਆ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵਾ 25 ਸੈਕਿੰਡਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ 40 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟਾਸਕ 1 ਲਿਖਦੇ ਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ 40 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਜਸਟ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਆਈ ਕੈਨ ਸੀ 1997 and 2016 I can see number of countries, different countries, several countries. For example, USA, ठीक है, Italy, Greece, India, and others. I can see other nations. I can see number of colors. The highest show 43%. The lowest show 2%. इतना पे डाटा दसना होता जो इत्थे दस्या आई कैन सी दे नाल आपां सेंटेंस बनाने होंदे। देन आ गया रीडर लेक्चर। रीडर लेक्चर विच देखो इत्थे आपां नूं एक लाइक ऐसे बोलना होंदा स्टेटमेंट्स बोलने आपां देखना उन्हें जो ऐसे बोलिया ਉਹਦਾ मेन टॉपिक की है समरी की है देन आपां इत्थे समरी सारी बोल देनी होंदी 40 सैकेंड। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਆਪਾਂ 40 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਕ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਆਈ ਕੈਨ ਸੀ ਉਹ ਆਈ ਕੈਨ ਹੀਅਰ environmental problems I can hear and their solutions I can hear number of animals I can hear number of people live in Japan I can hear ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਕ ਆਈ ਕੈਨ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਪਿਕਚਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸੁਣ ਰਹੇ ਦੈਨ ਆ ਗਿਆ ਆਨਸਰ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਬੋਲਣਾ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਪਾਂ 10th ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਸਤਿਕ ਆਪਟੀਮਿਸਟਿਕ ਲਾਈਕ ਸਮਥਿੰਗ ਇਹ ਉਹ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ
ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਕੀ ਸੀ, ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਲਾਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਣਾ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੈਨ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੂਗਾ, Profit. ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬੋਲਣਾ, ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ what is the negative, what is negative, Negative. ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ negative। ठीक. ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो सकता। देन हो गया अपना राइटिंग टास्क 1, ये भी बिल्कुल ईजी होंगे। फॉर एग्जांपल इच देखो की करना होंगे, अपने को टाइम होएगा 10 मिनट्स। ठीक है, 10 मिनट में आप टाइप करना होंगे, ये ही लाइना जाके समरी लिखनी होंगी ये। ठीक है, कोई भी आप अपने को वर्ड नहीं लाना, जो ने बैच लिखा वा आप उही लाना होंदा सेंटेंस बना के, विदाउट एनी फुल स्टॉप। कोई भी फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए ये बैच। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट इवेंट लाइन चक ली, रिलेशन वाली स्टूडेंट्स ते पुलिस दे बैच। ठीक है, देन कॉमा स्पेस आप कनेक्ट लाता है आल्सो, even also, ठीक है, as well as and इतना दी कनेक्टर लाने होंगे। then ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਹੀ ਚੱਕਣੀਆਂ ਜਿਸ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਟਵੀਨ ਪੁਲਿਸ ਐਂਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੇ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ठीक है, then comma and space, और फिर अपनी सेम लाइन चुकनी है जिस जिन्ना की गल हो रही हो। ये भी हो सकता, देखो we want improve, ये भी हो सकती है। ठीक है, कि मैं ये लाइन तुसी टाइप ही करना होंगे। ठीक है, ठीक है, देन आप चक लिया लाइन, मैंने चेक कर रहा है। ठीक है, सही है, अपन जो सेंटेंस जब जब अपनी वॉल्यूम नहीं पूरी है। ठीक है, लाइक तो उन्हें देखो, हाँ पुलिस आप फर्स्ट ए लाइन चाहने बिकॉज कनेक्टर लाया तो एंड लाता एक। हाँ ठीक है, एंड ते फुल स्टॉप लाना पास। ठीक है, ठीक है, एक लाइन का लिंक होना चाहिए आपस में। ठीक है, आगे वाला टास्क 1, हाँ देन टास्क 2 सेम एज इट आल्सो वाला ही होता। ठीक है, सेम एज इट, फॉर एग्जांपल यही क्वेश्चन है, समझा अपना। इतने अपन लिखना होंगे 250 वर्ड्स। ठीक है, लीस्ट इन्हें लिखने होंगे। ठीक है, टाइम होएगा 20 मिनट्स। इन्हें जो टेम्पलेट्स होंगे आप वो भी लाइक कॉपी पेस्ट कर सकते। ठीक है, उन्हें की क्या, इन अ कैशलेस सोसाइटी पीपल यूज मोर क्रेडिट कार्ड्स, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस फिनोमेना। कादी एडवांटेज डिसएडवांटेज है क्रेडिट कार्ड की, मेरी स्टेटमेंट अपनी ही है। वो कहना आजकल जी सोसाइटी की हो गया कैशलैस हो गई है ना, उन्होंने कैश नहीं रखी था आप तो यूज़ करते पे हो क्रेडिट कार्ड्स। फर्स्ट आप इंट्रो बना लैनी, सैकेंड BP1 BP2 ते कंक्लूजन। ठीक है, सेम इतने आप टाइप करनी होंगी वो वाली चीज़ लग गई समझ। हाँ जी, दैन रीडिंग है, रीडिंग चीज़ देखो की है। First हम आके fill the blanks, then MCQ, reorder paragraph, fill in the blanks, then MCQ। MCQ 2 टाइप ਦੇ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਆਨਸਰ ਆਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨਸਰ ਆ ਸਕਦੇ, 2 or 3 ਆਨਸਰ। First fill the blanks, ਇਹ ਲਾਈਕ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ blanks। ठीक है, आप फर्स्ट देख लेना कि कितना दी स्टेटमेंट है। ठीक है, क्या दी गल हो रही है। फॉर एग्जांपल आप इसे कि बुक्स एंड आर्टिकल हाईलाइटिंग द ग्रेव डॉट पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट अराउंड द एकेडमिक ऑफ द पॉपुलर लिटरेचर, दिस एडिशन टू द डिबेट ऑफ द बहुत टाइमली इंटरेस्टिंग इन इट आ जाऊगा इन इट
subsumed to the economical debate of the broader social, political, environmental, and institutional context of the development of the developing countries. Then आ गया the new applications is a man the आपके लिए हमेशा third form आती होंगी verb दी intended आ जाओ ठीक है then ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ professor Buckley author and editor have का तो आया because singular ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ plural ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ so have develop ਆ ਜਾਣੇ ਤੇ has have ਨਾ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਆਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਆਣੀ ਹੋਈ development outcomes by 8 ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ outcomes ਇਹਦੇ improve ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਏ from ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆ by out then आ गया attractive to creditors and contributed creditors ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ contributed ਸੇਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀਜਨਲ ਐਕਸਕ੍ਰੈਟ then MCQ ਆ ਗਏ ये स्टेटमेंट आ पैराग्राफ आप रीड करना देन क्वेश्चन रीड करना देन आप और दो दे आंसर ला देना टिक मार्क ठीक है मैं तो चेक हो जाऊंगा अपना कोई नहीं सही ठीक है नेगेटिव मार्किंग किच होंगी है एक सही है डैट मिल के और के नंबर मिल जो कि अपन नहीं ठीक है एक तो ज़्यादा आंसर आने हैं मोर देन वन देन रीकाउंट पैराग्राफ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦਿੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੀਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਫਰਸਟ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੀਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਉਹ ਸਾਰੀ ਠੀਕ ਹੈ then ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਡ੍ਰੌਪ ਐਂਡ ਡਰੈਗ ਕਰਨੀਆਂ ਬਲੈਂਕਸ ਇਹ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ ठीक है then आ गया अपना सिंगल आंसर आना है दिस इज द स्टेटमेंट देखोगे हम विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट regarding the जॉब ट्रेनिंग इचो कहते स्टेटमेंट ये सही है उत्ते आप टिक कर देना जितना लगता कि स्टेटमेंट सही है ठीक है then listening भी होना ठीक है तेरे चार टाइप्स होंगी अपनी समराइज स्पोकन टेक्स्ट जो ने बोलिया वा समराइज ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਲਿਸਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਾਈਕ ਪੂਰਾ ਬੋਲ ਦੇਣਾ MCQ ਆ ਗਏ fill the blanks same as it ਆਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਰਾ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬਲੈਂਕ ਆ ਕਰੈਕਟ ਸਮਰੀ ਇਹ ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸਮਰੀ ਕਰੈਕਟ ਵਾ ਉਹ ਤੇ ਟਿਕ ਕਰ ਦੋ मिसिंग वर्ड कोई वर्ड इच मिस आ समझो ने नहीं बोलिया ऑडियो च देन आप टिक कर देना इनकरेक्ट वर्ड्स इनकरेक्ट वर्ड्स सारी स्टेटमेंट हुन समझो टेक्नोलॉजी ने बोलता ने टेक्नोलॉजीज ठीक है आप वो मार्क कर देना उन्हें डिसिप्लिन बोलता डिसिप्लिन्स मार्क कर दो प्रोबेबिलिटी लिखा उन्हें लेता प्रोबेबिलिटीज मार्क कर दो कि रॉन्ग वर्ड्स वो मार्क करने हैं दैन डिक्टेशन ठीक है इतना टफ होंदा इतने बोलनी है अपन कोई स्टेटमेंट अपन नाल नाल लिखनी है डिक्टेशन कोई वन वर्ड तो प्लस ही होंगे ठीक है दैन अपन नाल नाल लिखी जानी होंगी ठीक है आ गया समझ एक बार देख लो एक बार खुद करके देख लो